మనందరికి తెలుసు పవర్ బిఐ షార్ట్ కట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. మనం ఈ షార్ట్ కట్ యూస్ చేసుకొని మన టూల్ ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మన టూల్ ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో నిన్నటి వరకు ఇన్స్టాలేషన్ ఒకటి చూసాం. వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ అనేది తెలుసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ ఫ్లో విచ్ విల్ ఫాలో ఇన్ పవర్ బిఐ అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, మీరు చూస్తున్న ఇది మన పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అని ఉంది. దిస్ ఇస్ అ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్. ఓకే, you are able to see my screen, right? Yes, no? Yes, sir. Okay, Sir. right, fine. Please mute yourself. Don't unmute. Please mute, please mute, please mute. Okay, fine. So ఈ డాటెడ్ లైన్స్ లోపల ఏదైతే ఉందో ఆ డాటెడ్ లైన్స్ లోపలే మీరు డెవలప్మెంట్ అనేది చేయాలి. ఇక్కడ కానీ బయట కానీ ఇక్కడ కానీ ఎక్కడ కానీ చేయలేరు మీరు. ఓకేనా? ఎక్కడ మనం చేయలేం. ఓకే, డాటెడ్ లైన్స్ లోపలే మనం చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? డాటెడ్ లైన్స్ లోపలే మనం చేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు సింపుల్గా మనం మీరు రేపొద్దున ఒక వర్క్ చేయాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా టికెట్ బుక్ చేయాలనుకుందాం. ఓకే, ఒక టికెట్ బుక్ చేయటం అనుకుందాం. ఓకేనా? మీరు ఒక ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేయాలి. మార్నింగ్ తత్కాల్ టికెట్ బుక్ చేయాలి అనుకుందాం. మీరు ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 8:30, 9కి లెగుస్తారు. ఓకేనా? ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 8:30, 9కి లెగుస్తారు. ఓకే, లెగిసిన తర్వాత ఈ టికెట్ బుక్ చేయాలనేది మీకు గుర్తుండాలి కదా. సో గుర్తుండడానికి చాలా మంది ఏం చేస్తారు, ఏదో స్టిక్కీ నోట్ కానీ ఏదన్నా తీసుకొని వెళ్ళి రాసుకొని కరెక్ట్గా అటాచ్ చేస్తారు. ఎక్కడ అటాచ్ చేస్తారు? మీరు మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత ఫస్ట్ మీరు చేసేది ఏంటి? ఇద్దరు బ్రష్ చేసుకుంటారు. కరెక్ట్? ఎస్, నో? అక్కడికి వెళ్ళి స్టిక్కీ నోట్ అంటిస్తారు. మీ బ్రష్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళి స్టిక్కీ నోట్ అంటిస్తారు. ఎందుకు అలా అంటిస్తారంటే మీరు మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత బ్రష్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోదు. ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనకి అది అలవాటు అనమాట. సో ఆ బ్రష్ చేసేటప్పుడు మనం ఆ స్టిక్కీ నోట్ చూడొచ్చు అనే ఓన్లీ సెన్స్ లో అక్కడ మనం అంటిస్తాం. క్లియర్? ఇక్కడ కూడా మనకి సేమ్ డెవలప్మెంట్ ఏరియాలో వీ హ్యావ్ ఇమేజెస్. వాడు ఏమంటున్నాడంటే యాడ్ డేటా టు యువర్ రిపోర్ట్ అంటున్నాడు. ఓకే, వితౌట్ డేటా సెట్స్ యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ అనేది దీని మీనింగ్ అనమాట. ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో నీకు ఇమేజెస్ ఉన్నాయి చూడండి. ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఇమేజెస్ యాడ్ అయినాయి. ఓకే, ఈ ఇమేజెస్ వల్ల మీన్స్ ఏం చెప్తున్నాడంటే వాడు ఏం ఇండికేట్ చేస్తున్నాడంటే యూ నీడ్ టు యాడ్ ద డేటా సోర్స్, అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ అనేది మీనింగ్. ఓకే, సో మన ఏరియాలో మన డెవలప్మెంట్ ఏరియాలో వాడు ఇమేజెస్ పెట్టాడు కాబట్టి ఈ ఇమేజెస్ మనం పోగొట్టాలన్నమాట. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఏరియా ఫర్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, ఈ ఏరియాని మనం డెవలప్మెంట్ గా యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు మీరు కనపడుతున్నవి ఏవి మనకు కనపడకూడదు. నెక్స్ట్ కనపడకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు యాడ్ ద డేటా. వీ నీడ్ టు యాడ్ ద డేటా టు అవర్ రిపోర్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ డేటా ఫ్రమ్ ఎక్సెల్ అని ఉంది. సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఐ కెన్ లోడ్ డేటా ఫ్రమ్ ఎక్సెల్. అది లోకల్లోకి వెళ్ళి మనకి ఒక పాత్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏదైనా ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ యూ కెన్ గో టు ఎనీ పాత్ అండ్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద ఫైల్. నేను శాంపిల్ డేటా అనేది సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. అది క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, ఈ రోజు నుంచి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ క్లియర్లీ. ఓకే, శాంపిల్ డేటాలోకి నేను వెళ్తే we have some sheets. కంట్రీ సేల్స్ అని ఒకటి ఉంది, కంట్రీ సేల్స్ 1 అని ఒకటి ఉంది, సిటీ వైజ్ సేల్స్ అని ఒకటి ఉంది, షీట్ 1 ఒకటి ఉంది, కాంకాటినేషన్ ఒకటి ఉంది. ఇలా మల్టిపుల్ షీట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఓకే, మల్టిపుల్ షీట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు డేటా లోడ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ షీట్స్ అన్ని ఇక్కడ కనపడుతున్నాయా లేవా? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ ద సేమ్ షీట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ షీట్స్? Same sheets. ఓకే, సేమ్ షీట్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ సేమ్ షీట్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక షీట్ ఈక్వల్ టు 1 టేబుల్. ఎక్సెల్లో ఒక షీట్, ఇక్కడ అది ఒక టేబుల్ అన్నమాట. క్లియర్? Yes, sir. సో మనం ఎన్ని టేబుల్స్ అయినా లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లోడ్ చేయాలంటే చాలా సింపుల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ లోడ్ అనేది ఎనేబుల్ అయిందా డిజేబుల్ అయిందా? డిజేబుల్ అయింది. ఇది ఎనేబుల్ ఎలా అయిందంటే అట్లీస్ట్ ఒక చెక్ బాక్స్ అన్నా క్లిక్ చేయాలి మనం.
ఒక చెక్ బాక్స్ క్లిక్ చేస్తే లోడ్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది. అలా మల్టిపుల్ చెక్ బాక్సెస్ నువ్వు క్లిక్ చేసుకోవచ్చు, అంటే మల్టిపుల్ టేబుల్స్ మనం లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మల్టిపుల్ షీట్స్ డేటా, అక్కడ షీట్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ టేబుల్ కదా, అది మల్టిపుల్ టేబుల్స్ మనం లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అలా మనం అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ కొన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. మనకి రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ హావ్ సెలెక్టెడ్ ఓన్లీ సిటీ వైజ్ సేల్స్. లోడ్ అనేది క్లిక్ చేశాను. లోడ్ క్లిక్ చేసినప్పుడే ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ సిట్ ఇన్ ఫీల్డ్ స్పాన్. ఇక్కడ క్లియర్ గా చూపిస్తుంది చూడు, వన్స్ లోడెడ్ ద డేటా విల్ కమ్ అండ్ సిట్ ఇన్ ఫీల్డ్ స్పాన్. వన్స్ ఫీల్డ్ స్పాన్ లో డేటా వచ్చినప్పుడే ఇమేజెస్ అన్ని వానిష్ అయిపోయినాయి. సో వానిష్ అయిపోయి ఎవరు బస్ మ్యూట్ ఓకే, ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఐ విల్ చెక్ ఇట్. మళ్ళీ ఏమన్నా డిస్టర్బెన్స్ వస్తే ఐ విల్ మ్యూట్ ఎవ్రీ వన్. ఓకే, సో నౌ ఇమేజెస్ అన్ని వానిష్ అయిపోయినాయి బికాస్ మనకి డేటా సెట్, అట్లీస్ట్ ఒక డేటా సెట్ ఉంది కాబట్టి ఇమేజెస్ వానిష్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మన డెవలప్మెంట్ ఏరియాని మనం విజువల్స్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? సార్ ఒకసారి రిపీట్ చేయాలి. ఒకసారి రిపీట్ చేయాలా? కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందా? వాట్ యు హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ టిల్ నౌ అది చెప్పండి నాకు. ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ మీరు ఏం అర్థం చేసుకున్నారో, మీ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి అనేది. జస్ట్ ఫర్ మై అండర్స్టాండింగ్ అంతే. సార్ చార్ట్ డేటా తీసుకున్నారు కదా సార్, అది అంటే మనం పర్టికులర్ గా ఏ డేటా అయినా తీసుకోవచ్చా? ఎక్సెల్ లో ఉన్న ఇదే తీసుకో, ఓన్లీ ఎక్సెల్ విల్ వర్క్? మీ క్వశ్చన్ అదేనా? అదే మీకు అర్థం కాలేదు అంతేనా? అది అప్లోడ్ చేశారు కదా, అది అప్లోడ్ చేశాక ఈ సైడ్ ఒక ఐకాన్ లాగా వచ్చింది కదా, ఈ ఫైల్ సేల్స్ అని. ఎక్కడ? సర్చ్ కింద. ఇదే దాని కింద, రైట్. ఇది మనం లోడ్ చేసిన డేటా వచ్చి ఇక్కడ పడిద్ది అనమాట. ఓకే లో పడుతుంది. ఓకే, దాన్ని మనం ఫర్దర్ గా దాని మీద యూస్ చేసుకొని, దీన్ని యూస్ చేసుకొని వి విల్ క్రియేట్ ద విజువలైజేషన్స్ హియర్. ఓకే సార్. సార్ ఫీల్డ్స్ అంటే సార్, ఫీల్డ్స్ ఏరియాలోనే మన డేటా సెట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఫీల్డ్స్ అనేది హెడర్. ఓకే, ఈ ఏరియాలో మన డేటా సెట్స్ ఉంటాయి. విజువలైజేషన్స్ అనేది హెడర్, ఈ ఏరియాలో మన విజువలైజేషన్స్ అన్ని ఉంటాయి. ఫిల్టర్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద హెడర్, ఇందులో మన ఫిల్టర్స్ అన్ని ఉంటాయి. అలాగా డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇది మన డెవలప్మెంట్ ఏరియా. ఓకే, మీ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే మీరు ఏ విధంగా డౌట్ అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు నాకు క్లియర్ గా అర్థమైంది. సో అందుకనే మీరు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సో దెన్ కరెక్ట్ గా నేను మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, దట్ విల్ బి మోర్ హెల్ప్ఫుల్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? సార్ ఇది డైరెక్ట్ విజువలైజేషన్ అవ్వదు కదా సార్, అంటే మీరు డెమోలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చూపించారు. యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేయాలన్నా, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ దేని మీద చేస్తావు? మన దీని మీద సార్, ఇప్పుడు మీరు చూపించారు రా డేటా మీద చేస్తున్నావు. ఫస్ట్ డేటాను తెచ్చుకోవాలా కదా? నేను డేటాను తెచ్చుకుంటున్నా ప్రస్తుతానికి. మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లోకే వెళ్తాము. బట్ ఈ బిల్డ్ ఎక్కడైతే మనం బిల్డ్ విజువల్స్ ఏరియా ఉంటుందో అది కూడా మీకు ఎలో అవ్వదు అనమాట. మీరు డేటా లేకపోతే, అది నేను చెప్పాలనుకుంది. అది ఎలో చేయదు అనమాట. ఇట్ విల్ షో సో మెనీ ఇమేజెస్, ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు లోడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. నేను అలాగే స్టిక్కీ నోట్ అక్కడ మీరు ఎలా పెడతారో, బ్రష్ తీసే ముందు ఆ స్టిక్కీ నోట్ ఎలో చేయదు మిమ్మల్ని బ్రష్ తీసుకోవడానికి. ఏంటి అంటే మన ఐస్ దాని మీదకి వెళ్తాయి ఫస్ట్. అలాగే ఇక్కడ కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్. క్లియర్ సార్, క్లియర్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? Yeah, go on, Ahmad, go on. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, ఇప్పుడు మనం ఎక్సెల్ లో తీసుకున్న డేటా మొత్తము అది ఆటోమేటిక్ గా డివైడ్ అయిపోతుందా, లేకపోతే మనమే దాన్ని డివైడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇన్ యువర్ డివైడ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు క్లమ్జీగా రా డేటా ఇచ్చేస్తే
So, Ahmad, please mute yourself. Ahmad, you message in the chat, okay? మీ డౌట్ ఏంటో మెసేజ్ చేయండి, ఓకే? డిస్టర్బెన్స్ లేని వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేయండి, డిస్టర్బెన్స్ ఉండే వాళ్ళు ప్లీజ్ మెసేజ్ ఇన్ ద చాట్. ఎందుకంటే ఓన్లీ రీజన్ ఈస్ ఈ రికార్డింగ్ మీరు మళ్ళీ వినాలి అంతే, ఓకే? ఓన్లీ ఫర్ యూ గైస్, ఐమ్ టెల్లింగ్ ఓన్లీ ఫర్ యూ గైస్. అది నాకేం అవ్వదు, ఓకే? నేను డిస్టర్బెన్స్ గా వినొచ్చు, నేను ఆన్సర్ చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు, కానీ అట్ లాస్ట్ ఏంటంటే ఆ డిస్టర్బెన్స్ రికార్డింగ్ లో ఉండిద్ది, అక్కడ మీకు ఏం అర్థం కాదనమాట. అందుకనే ఓన్లీ రీజన్ ఇస్ దట్, ఓకే? నేను మిమ్మల్ని ఎక్కడా స్టాప్ చేయట్లేదు. యూ కెన్ మెసేజ్ ఆర్ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం డిస్టర్బెన్స్ లేకపోతే యూ అవాయిడ్ ద డిస్టర్బెన్స్, యూ కమ్ టు అనదర్ ప్లేస్ అండ్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? No, sir. ఓకే, ఐ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ దెన్, ఓకే? ఇప్పుడు నేను ఇది డిలీట్ చేసేస్తున్నాను, ఓకే? దీన్ని రైట్ క్లిక్ కొట్టి డిలీట్ ఫ్రమ్ ద మోడల్ కొట్టచ్చు, ఓకే? నా ఇండెక్స్ నుంచి ఎలా డిలీట్ చేయాలనేది కాదు, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అనేది, ఓకే? అట్లీస్ట్ ఒక డేటా సెట్ కూడా లేకపోతే అగైన్ ఇమేజెస్ విల్ బి బ్యాక్. క్లియర్? అట్లీస్ట్ ఒక డేటా సెట్ అయినా ఉండాలి మీ దగ్గర, okay? If you need to work on in Power BI means then at least one data set is required. ఒక్క డేటా సెట్ అయినా మీరు లోడ్ చేసి ఉండాలి, ఓకేనా? ఇది క్లియర్ ఇండికేషన్ విచ్ ఇస్ గివింగ్ బై పవర్ బిఐ. సో నేను ఇప్పుడు ఎక్సెల్ నే సెలెక్ట్ చేస్తున్నా, చూడండి, ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఎక్సెల్. సో శాంపిల్ డేటా, సెలెక్ట్, ఓకేనా? city wise sales, select and load. సో ఇప్పుడు ఇమేజెస్ అన్ని వెళ్ళిపోయినాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డేటా సెట్ లోడ్ చేయాలంటే ఎలా? ఇందాక మన ఇమేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇమేజ్ క్లిక్ చేసి లోడ్ చేసాము, ఇప్పుడు ఇమేజెస్ అన్ని వెళ్ళిపోయినాయి. నెక్స్ట్ డేటా సెట్స్ లోడ్ చేయాలంటే ఎలా? యాక్చువల్గా ఇమేజెస్ ఆర్ టెంపరరీ. Yeah, that is my one, okay? You no need to tell, okay? I will discuss it, okay? You no need to tell, okay? ఇమేజెస్ అన్ని మనం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇమేజెస్ ఆర్ టెంపరరీ అని మనకి క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. ఇమేజెస్ ఆర్ టెంపరరీ వెన్ ఎవర్ యూ లోడ్ వన్ డేటా సెట్, ఇమేజెస్ అన్ని వెళ్ళిపోతాయి. సో అది టెంపరరీ పర్పస్ అన్నమాట, అది టెంపరరీ. అసలు మనం మెయిన్ గా ఉండేది ఏంటి అంటే గెట్ డేటా. మనం ఎప్పుడైనా డేటాను తీసుకురావాలంటే we will use this get data, okay na? If you click on this one, there is a list and click on more. There is a huge list. ఇన్ని డేటా సోర్సెస్ నుంచి మనం డేటాను పుల్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ ఎక్సెల్, టెక్స్ట్, జేసన్, ఫోల్డర్, పీడిఎఫ్, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ డేటాబేస్, యాక్సెస్ డేటాబేస్, టెరాడేటా, సైబేస్, SAP హనా, SAP BW, ఓకే? బిజినెస్ వేర్ హౌస్, మెసేజ్ సర్వర్ నుంచి కూడా ఇంపాలా నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు, బిగ్క్వెరీ. ఇలా మనం డిఫరెంట్ ఎజ్యూర్ ఉంది, పవర్ బిఐ ఓన్ డేటా సెట్స్ ఉన్నాయి, ఓకే? గూగుల్ అనలిటిక్స్, ఇలా మనం డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి మనం డేటాని లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, ఓకే? మనం కనెక్ట్ చేయటం, క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వటం, then we need to go into that particular table and select the table and get it, అంతే. అది ఇక్కడికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత దెన్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ యువర్ వర్క్ అన్నమాట. ఏంటి, మనం ఎలా అయితే ప్రాసెస్ చెప్పామో సేమ్, సోర్స్ నుంచి డేటాను లోడ్ చేయడం, తెచ్చుకున్న తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేయడం, దాని తర్వాత డేటా మోడలింగ్ చేయడం, దాని తర్వాత విజువలైజేషన్స్ డెవలప్ చేయడం. వేర్ ఎవర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ వి విల్ గో విత్ డాక్స్. ఆఫ్టర్ ఫైనల్లీ మనం డేటా పవర్ బిఐ సర్వీసెస్ లోకి మన రిపోర్ట్ ని మూవ్ చేసేసి అక్కడి నుంచి యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఇస్తాం. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. So the list is too much big, okay? You can connect to any kind of source, okay? Yeah, go on. Any questions? Sir, first Excel నుంచి లోడ్ చేశారు కదా సార్? అవును. నెక్స్ట్ మనం మీరు చూపించిన సోర్సెస్ లో ఎనీథింగ్ నుంచి లోడ్ చేయొచ్చా సార్ మనం? ఎస్, ఈ కోర్స్ లో మీకు కవర్ అయ్యేది మాత్రం ఎక్సెల్ ఒకటి, ఓకే? CSV పార్షియల్ గా కవర్ అవుతుంది, ఓకే?
ఫోల్డర్ కవర్ అవుతుంది. ఓకే, ఫోల్డర్ Okay, కవర్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కవర్ అవుతుంది, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ డేటాబేస్ కవర్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి వెబ్ కూడా కవర్ అవుతుంది. ఓకేనా, సమ్వేర్ Okay, వెబ్ విల్ బి దేర్, వెబ్ కూడా కవర్ అవుతుంది. ఇవన్నీ మనం చూస్తాం అన్నమాట. మిగతావన్నిటిని చూడొచ్చు, బట్ వి షుడ్ బి హ్యావింగ్ క్రెడెన్షియల్స్. అవి నా దగ్గర లేవు. ఓకే, ఒక డేటా సోర్స్ ని, ఒక డేటా బేస్ ని మనం చూడాలి అంటే, వ్యూ చేయాలి అంటే, యాక్సెస్ చేయాలి అంటే వి షుడ్ బి హ్యావింగ్ క్రెడెన్షియల్స్. ఇట్స్ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ టు గెట్ ఇట్, ఎందుకంటే అవన్నీ ఎక్స్పెన్సివ్ కదా. yes, sir. సో కానీ మీకు ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ నేను చెప్తాను కాబట్టి, సేమ్ లైక్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ రిమైనింగ్ డేటాబేసెస్ కూడా ఉంటాయి. ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కూడా మనం కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు వి విల్ గివ్ సర్వర్ డీటెయిల్స్, విల్ గివ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, అలా ఇచ్చి మనం లాగిన్ చేసి విల్ గెట్ ద టేబుల్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే అదర్ డేటాబేసెస్ ఆల్సో సేమ్ లైక్ దట్. రిమైనింగ్ మనం ఫోల్డర్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం అది నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్స్ ఎలా లోడ్ చేస్తాం అది డిస్కస్ చేస్తాను. అలాగే మనం వెబ్ నుంచి డేటాను ఎలా లోడ్ చేస్తాం ఇవన్నీ నేను డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే సార్. అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ సార్, ఇప్పుడు ఎక్సెల్ లోంచి సిటీ వైజ్ సేల్స్ లోడ్ చేశారు కదా సార్? అవును. అండ్ ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ లోంచి ఇంకొక ఫైల్ ఏదైనా లోడ్ చేయొచ్చా సార్ సేమ్? అంటే ఎస్ యూ కెన్ లోడ్ ఇట్. ఓకే సార్, ఇప్పుడు టెంపరీ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి కదా సార్, అక్కడ కాకుండా గెట్ డేటాలో చేస్తే అవి కూడా పోతలేదు. గెట్ డేటా నుంచి ఇప్పుడు చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఎస్ సార్, అదే ఓకే డన్. ఇప్పుడు నేను ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, కనెక్ట్ కొడుతున్నా. ఇట్ విల్ గో టు మై లోకల్. ఓకే, అండ్ శాంపిల్ డేటాలోకి వెళ్తున్నా, సేమ్ శాంపిల్ డేటాలోకి వెళ్తున్నా. ఇందాక సిటీ వైజ్ సేల్స్ లోడ్ చేశాను కదా, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లోడ్ సమ్ కంట్రీ వైజ్ సేల్స్. కంట్రీ సేల్స్ లోడ్. సో కంట్రీ సేల్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు అవర్ ఫీల్డ్స్ ఏరియా. How PowerBi is used for .NET developer? What you will do in .NET? Vinod. Yeah, hello. What you will do in .NET? Actually, I'm an experienced developer in the .NET, having 3 players. The website development. Okay, website development ఇవన్నీ చేస్తారా మీరు? Okay. Same kind of a thing we can develop here also, but data should come. Okay, data అనేది రావాలన్నమాట. ఓకే, హౌ మీది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వెబ్సైట్స్ లో కొన్ని టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా, ఎలా అంటే ఇప్పుడు Grid views like type of. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్రంట్ ఎండ్, దీస్ మెనీ యూజర్స్ ఉన్నారని ఇలా ఏమన్నా లిస్ట్ ఏమన్నా చూపిస్తున్నారు అనుకోండి, దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ కెన్ డూ ఇట్ హియర్ యాజ్ వెల్. ఇది మెయిన్ రిపోర్టింగ్ టూల్ అనమాట. దస్ ఇస్ అ రిపోర్టింగ్ టూల్. రిపోర్టింగ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎనీ వెబ్సైట్ లో మీరు చూపిస్తున్నట్టయితే దాట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ పవర్ బిఐ యాజ్ వెల్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మనం పవర్ బిఐ నుంచి వీ కెన్ ఎంబెడ్ అవర్ పవర్ బిఐ డాష్బోర్డ్ ఇంటూ ఏ వెబ్సైట్. దేర్ మీ స్కిల్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు. మీరు పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ ని మీరు ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ ని యూ కెన్ ఎంబెడ్ ఇన్ టు యువర్ వెబ్సైట్. Sure. Okay, next, any questions? So the list is too much big. అండ్ ఇక్కడ ఉండేవన్నీ షార్ట్ కట్స్ అనమాట. డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ కి షార్ట్ కట్స్. ఇప్పుడు ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ అనేది ఒక షార్ట్ కట్, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఒక షార్ట్ కట్, ఎంటర్ డేటా అనేది ఒక షార్ట్ కట్, డేటా వర్స్ షార్ట్ కట్, అండ్ పవర్ బిఐ డేటా సెట్స్, ఓకే, డేటా మార్ట్స్, ఓకే, ఇవన్నీ షార్ట్ కట్స్ అనమాట. ఓకే, బట్ మనకి మెయిన్ వచ్చి గెట్ డేటా అనమాట. మిగతావన్నీ షార్ట్ కట్స్. ఈవెన్ ఇమేజెస్ అనేవి కూడా టెంపరీ అనమాట. మీరు ఎక్కడి నుంచైనా మీరు లోడ్ చేసుకోవచ్చు డేటాని. క్లియర్? మీరు ఎక్సెల్ నుంచి ఇప్పుడు డేటాను లోడ్ చేస్తారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ ఫైల్లో, దిస్ ఫైల్ విల్ నాట్ రిస్ట్రిక్ట్ యూ టు లోడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ అదర్ డేటా సోర్సెస్. మీరు ఎక్కడి నుంచైనా డేటా లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఫైల్ మాత్రం అసలుకి స్టాప్ చేయదు, రిస్ట్రిక్ట్ చేయదు. ఇప్పుడు ఎక్సెల్ నుంచి నేను డేటా లోడ్ చేయొచ్చు కదా, చేశాను కదా. నెక్స్ట్ ఎస్క్యూఎల్ నుంచి లోడ్ చేయొచ్చు, దాని తర్వాత వెబ్ నుంచి లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ వీ కెన్ లోడ్ ఇట్ అండ్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద విజువలైజేషన్స్. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ పవర్ బిఐ. Clear? Yes sir, thank you sir. Clear. Yeah. Any question? Hi sir, small doubt sir. Yeah. Google Sheets నుంచి కూడా మనం డేటాని గెట్ చేయొచ్చు సార్? Yes, Google Sheets option ఉందా ఇక్కడ? Have you seen it? No sir.
గూగుల్ అనలిటిక్స్, గూగుల్ షీట్స్ ఉంది కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ థ్యాంక్ యూ. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ టేబుల్. ఎక్సెల్ లో మన షీట్స్ కన్సిడర్ యాజ్ అ టేబుల్. డేటాబేసెస్ లో ఇంకా అన్ని టేబుల్స్ ఉంటాయి మనకి. ఒక డేటాబేస్ లో డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఆ టేబుల్ ని మనం లోడ్ చేసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ చేసుకొని. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు క్లియర్ కదా? ఎస్ సార్, క్లియర్ సార్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు డేటాని ఎలా లోడ్ చేయాలో చెక్ చేసాం బై యూజింగ్ ఎక్సెల్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే గివ్ మీ 1 minute. వెబ్ నుంచి డేటాని ఎలా లోడ్ చేయాలో చూద్దాం. సారీ గైస్, సారీ. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే గూగుల్లోకి వెళ్ళి యుఎస్ పాపులేషన్ అని కొట్టాను. ఓకే, యుఎస్ పాపులేషన్ అని కొట్టాను. నాకు కొన్ని లింక్స్ ఓపెన్ అయినాయి. నేను ఈ లింక్లోకి వెళ్తున్నాను. ఈ లింకా కాదా అనేది చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. సో ఏ లింక్లో అయినా సరే మనకి డేటా కావాలి అనుకుంటే దాన్ని పుల్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఈ టేబుల్ డేటాని పుల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఈ టేబుల్ డేటాని నేను పుల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఇంటూ PowerBi. సో ఇక్కడ ఇది చేయడం చాలా ఈజీ. జస్ట్ కాపీ దిస్ లింక్, ఓకే, copy this link, go into get data, go into more, Excel కాదు, XML కాదు, ఇలా ఏవి కాదు. ఓకే, you need to go and check it. 1 minute. ఇక్కడ ఎక్సెల్ కాదు, PowerBi డేటా సెట్స్ కాదు, ఫ్లోస్ కాదు, వర్స్ కాదు, SQL సర్వర్ కాదు, అనాలిసిస్ కాదు, టెక్స్ట్ కాదు. ఇక్కడ వెబ్ ఉంది కదా, దీన్ని క్లిక్ చేయొచ్చు. You can paste your URL, click on OK. You can paste your URL, click on OK. సో ఇది ఆ వెబ్ లింక్ కి కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. కనెక్ట్ చేసి ఇట్ విల్ ఫెచ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దట్ web URL. Okay, it will try to connect and fetch the information, but it will take some time. Okay, so fetch చేసేసిన information, you can select it. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అనేది ప్రతి టేబుల్లో మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా వ్యూ చేసుకోవడానికి సెలెక్ట్ చేస్తే సరిపోద్ది, చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇయర్, పాపులేషన్, ఇయర్లీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ చేంజ్, యుఎస్ గ్లోబల్ ర్యాంక్. నాకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదే. సో సింపుల్, సెలెక్ట్ టేబుల్ 4 and load. So from web data also I can load the information easily. సో మనకి టేబుల్ వచ్చేసింది. ఓకేనా, టేబుల్ వచ్చేసింది. వెబ్ నుంచి వచ్చింది, ఎక్సెల్ నుంచి వచ్చింది. ఎనీ క్వశ్చన్స్? సార్ ఇది డూప్లికేట్ అవుతుందా, వెబ్ లోంచి వచ్చింది అలాగే ఉంటుందా? డూప్లికేట్ ఎందుకు అవుతుంది? డూప్లికేట్ అంటే మనకు ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ లా కాపీ అయిపోయి దీంట్లో ఉంటుందా? మనకు డైరెక్ట్ వెబ్ లో ఎక్సెల్ కాదు, డైరెక్ట్ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాం త్రూ వెబ్. ఎక్సెల్ కాదు, we have loaded via web. via web. ఓకే, It's a direct connection. అక్కడ డేటా చేంజ్ అయిపోతే ఇక్కడ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా. కరెక్ట్, మనం రీఫ్రెష్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ నువ్వు రీఫ్రెష్ చేస్తే నీకు డేటా అనేది వచ్చేస్తుంది.
ఓకే. నెక్స్ట్ సార్ వెబ్ లో లింక్ కాపీ చేశారు, ఇందులో పేస్ట్ అవును. చేశారు. జస్ట్ లింక్ కాపీ చేసి బేసిక్ లో పేస్ట్ చేస్తాను. అడ్వాన్స్ లో మనం ఏమి యూస్ చేస్తామంటే, ఓకే, అడ్వాన్స్ లో మనం ఏమి యూస్ చేస్తామంటే మనకి కనెక్షన్ టైమ్అవుట్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి, తెలుసు కదా. కనెక్షన్ టైమ్అవుట్ ఎర్రర్స్ అంటే కనెక్షన్ ఫామ్ అవటానికి ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం, కానీ విత్ ఇన్ ద టైమ్ లైన్ కూడా కొన్నిసార్లు రాదు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఆప్షనల్ గా మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే. అండ్ యూఆర్ఎల్ పార్ట్స్ కూడా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కూడా మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. పార్ట్ వైజ్ యూఆర్ఎల్స్ మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రెండు మనం మెయిన్ గా యూస్ చేసి దెన్ వి విల్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. దిస్ ఇస్ అడ్వాన్స్డ్. అసలు యాక్చువల్ గా మనం అడ్వాన్స్డ్ యూస్ ఏమో ఓన్లీ బేసిక్ యూస్ చేస్తాం. మనం పార్ట్స్ గా యూఆర్ఎల్ తీసుకురాము. ఓకే, ఒకటేసారి యూఆర్ఎల్ తీసుకొని వస్తాం. క్లిక్ ఆన్ ఓకే, ఇట్ విల్ లోడ్. ఓకే, యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ అడ్వాన్స్డ్ ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి అంటే వెనెవర్ కనెక్షన్ టైమ్అవుట్ ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు యూస్ చేయాలి. ఎవరు ఎందుకు మ్యూట్ చేస్తారు మీరు? whenever you have connection timeout errors, okay na, connection timeout errors vachinappudu then you will go with advanced. Clear? Any questions? Sir, Message era, I will check the message. Okay, 1 minute. Okay. Yeah, sorry guys. Can we load unlimited data? Okay, I will answer this question, might be late in the later point of time. Example for advanced. Already చెప్పాను కదా, connection timeout errors వచ్చినప్పుడు we'll go there and we'll mention the time అన్నమాట. 90 minutes, 120 minutes ఇలా మెన్షన్ చేసుకుంటాం మనం. ఇన్ జనరల్లీ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, లైక్ 30 minutes 15 minutes అలా తీసుకుంటుంది. ఆ 15 minutes లో కూడా అది డేటాని ఫెచ్ చేయలేకపోయింది అనుకోండి, దెన్ కనెక్షన్ టైమ్అవుట్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఆ కనెక్షన్ టైమ్అవుట్ ఎర్రర్స్ రాకుండా ఉండడానికి ఆ 15 minutes ని బై డిఫాల్ట్ ఏదైతే 15 minutes ఉంటే మనం 90 minutes అని పెట్టామనుకోండి, 15 minutes తర్వాత 20th minute కి అది డేటా ఫెచ్ చేస్తుంటే దెన్ ఇట్ విల్ వర్క్ రైట్, ఇట్ విల్ పుల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్.
దానికోసం మేజర్గా మనం యూస్ చేస్తాం. అండ్ ఈవెన్ యూఆర్ఎల్స్ కూడా మనం పార్ట్గా పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ వీ విల్ నాట్ డూ దట్ వన్. ఓకే, పార్ట్స్ వైజ్ గా మనం పేస్ట్ చేయము, యూఆర్ఎల్ ని ఒకటే యూఆర్ఎల్ గా పేస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, మెయిన్లీ మనం యూస్ చేసేది కనెక్షన్ టైమ్అవుట్ ఎర్రర్స్ కోసం. అండ్ మోర్ ఓవర్ మనం వెబ్ నుంచి లోడ్ చేసే డేటా చాలా తక్కువ డేటా ఉంటుంది, సో కనెక్షన్ టైమ్అవుట్ ఎర్రర్స్ వచ్చే ఛాన్సే లేదు. క్లియర్? నరేంద్ర, ఎస్. నా నా అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం వెబ్ లోకి వెళ్ళి వెబ్ డేటా లోడ్ చేయాలి అంటే వెబ్ యూఆర్ఎల్ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తే ఆ వెబ్ పేజ్ లో ఉన్నటువంటి టేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని టేబుల్స్ ని ఆటోమేటిక్ గా ఫెచ్ చేసి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది, రైట్? అవును. సో ఒకవేళ ఆ టేబుల్స్ కి వాళ్ళు ఆల్రెడీ నేమ్స్ ఇచ్చి ఉంటే ఇది కూడా ఆ నేమ్స్ సజెస్ట్ చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ నేమ్స్ ఇవ్వకుంటే టేబుల్ 1, టేబుల్ 2, టేబుల్ 3 నేమ్స్ ఏమి సజెస్ట్ చేయదు. ఓకే, లేదు. ఇట్ విల్ షో టేబుల్ 1, టేబుల్ 2, టేబుల్ 3. ఇప్పుడు ఏమైందంటే మనకి హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ టు ఫెచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ యూఆర్ఎల్ టు పవర్ బిఐ? హౌ మచ్ టైం పట్టింది చెప్పండి? హార్డ్లీ 2 minutes, sir. 1.5 to 2 minutes. హార్డ్లీ 30 or 40 seconds, కరెక్ట్? క్విక్లీ. ఒకవేళ 15 minutes తర్వాత కూడా అది ఫెచ్ చేయలేకపోయింది అనుకో, ఓకే, నేను ఎగ్జాంపుల్ గా 15 minutes చెప్తున్నా. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ గా ఒక టైం ఉంటుంది దానికి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ గా 15 minutes చెప్తున్నా. ఫెచ్ చేయలేకపోతే ఇట్ విల్ త్రో ద కనెక్షన్ టైమ్అవుట్ ఎర్రర్. ఆ టైమ్అవుట్ ఎర్రర్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి అడ్వాన్స్డ్ లోకి వెళ్ళి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 15 minutes బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి విల్ కీప్ 90 minutes. సో ఇట్ విల్ టేక్ 90 minutes టు కనెక్ట్ ద డేటా సెట్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ యూఆర్ఎల్. సో 90 minutes టైం తీసుకొని తిరుగుతూ ఉండేది, ఇంకా తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో అప్పుడు ఏమైనా కనెక్ట్ అయ్యి ఫెచ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, అందుకనే అడ్వాన్స్డ్ యూజ్ చేయాలి. బట్ ఇన్ జనరల్లీ మనం రియల్ టైంలో మనం ఎప్పుడు ఏవి యూస్ చేయము, ఓన్లీ బేసిక్ యూస్ చేస్తాం. అది కూడా చాలా తక్కువ సార్లు యూస్ చేస్తాం. యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ అడ్వాన్స్డ్. నరేంద్ర, లైక్ మనం వెబ్సైట్ అంటే మోస్ట్లీ ఇన్ కేస్ రియల్ టైమ్ లో పబ్లిక్ వెబ్సైట్ అయితే కన్సిడర్ చేయం కదా, సో కంపెనీ వెబ్సైట్ డేటా తీసుకుంటాం. కంపెనీ వెబ్సైట్ కూడా కన్సిడర్ చేయము. ఓకే, చేయము. సో రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఉంటది? మాక్సిమం అన్ని డేటాబేసెస్ ఉంటాయి, మాక్సిమం అన్ని డేటాబేసెస్ ఉంటాయి. వెబ్ లింక్ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైనా స్మాల్ డేటా సెట్స్ ని తీసుకురావడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఒక 10 line items, 5 line items, అది కూడా చాలా తక్కువ, రేర్ కేస్. ఇప్పటి వరకు నాకు 6 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, నేను ఐ హావ్ నాట్ లోడెడ్ 1 data set ఆల్సో ఫ్రమ్ వెబ్. ఓకే, వెరీ రేర్ కండిషన్ లో తీస్తాం అంతే. రేర్ కండిషన్ అంటే రేర్ కండిషన్, సీరియస్లీ రేర్ కండిషన్. అవును. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్, డేటా ఆటోమేటిక్ చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది ఎవ్రీడే. సో మనము రీఫ్రెష్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ అది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. చేంజ్ అవ్వాలి. అవును, చేంజ్ అవ్వాలి, 100% చేంజ్ అవ్వాలి. నరేంద్ర, మనకి డేటా అనేది ఎవ్రీ టైం రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఇస్తారు మనకి? ఎవ్రీ టైం అంటే డిపెండ్స్ కదా, అది కూడా. యూ హ్యావ్ వాస్ట్ లిస్ట్, రైట్? ఏదైనా ఉండొచ్చు కదా. either flat file ఉండొచ్చు, either SAP ఉండొచ్చు, either SQL ఉండొచ్చు. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది యూజర్. ఎక్స్పీరియన్స్ లో మోస్ట్లీ ఎలా ఉంటుంది? నేను చాలా చూసాను. ఓకే, ఎక్సెల్ చూసాను, SQL చూసాను, SAP చూసాను, నెక్స్ట్ వచ్చి యాక్సెస్ చూసాను, నెక్స్ట్ వచ్చి ఫోల్డర్స్ చూసాను, ఇంకా చాలా చూసాను. మైట్ బి గుర్తుండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే వన్ టైం చేస్తాం కదా అవన్నీ. ఓన్లీ పర్టికులర్ డాష్బోర్డ్స్, ఆ డాష్బోర్డ్ వరకు వాళ్ళు ఇచ్చిన క్రెడెన్షియల్స్ తీసుకొని, వాళ్ళు ఇచ్చిన సోర్స్ తీసుకొని మనం చేసేస్తాం అంతే. Any other questions or can I move to the next step? అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎక్సెల్, ఫోల్డర్స్, నోట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, వీటి నుంచి డేటా తీయడం మనకు సింపుల్. సో జస్ట్ ఐడియా కోసం అడుగుతున్నాను. ఇప్పుడు మనం SQL నుంచి లేదా అజూర్ నుంచి SAP నుంచి డేటా తీయాలి అంటే మనకి అక్కడ ఏమైనా కమాండ్స్ అవన్నీ రాయాల్సి వస్తుందా? No, not required. SQL నుంచి కమాండ్స్ మనం ఏం రాయము, జస్ట్ విల్ కనెక్ట్ అండ్ విల్ ఫెచ్ ద డేటా. బట్ మీరు మోడిఫై చేయడానికి కమాండ్స్ రాయాలి. ఓకే, లైక్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా చేసేటప్పుడు. ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు నో హౌ టు క్రియేట్ ఏ వ్యూ ఇన్ SQL? No. On top of tables we'll create views.
ఓకే. అంటే we will write a query and we'll create a view. ఓకే. అలాంటి క్వెరీస్ కూడా మనం డైరెక్ట్ గా పెట్టుకోవచ్చు. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేయడానికి పవర్ బిఐలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేస్తాం. ఓకే, మీరు ఒక టేబుల్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 20,000 లైన్ ఐటమ్స్ ఉందనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్రింగ్ దట్ 1 to 10,000, ఓకే. that we can do it in transformations, that we can do it in SQL, that even while loading also we can do that transformation while loading. ఓకే. ఓకే, మైట్ బి మీకు మనం SQL నుంచి లోడ్ చేసేటప్పుడు ఐ విల్ షో దట్ వన్ వేర్ వి విల్ రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనేది. అసలు మనం ఏమీ రాయం బాస్. ఏదైనా ఓకే. సరే డేటా సోర్స్ నుంచి డేటాను ఫెచ్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ మెథడ్. ఓకే, ఒక డేటాబేస్ అయితే క్రెడెన్షియల్స్ కావాలి, ఒక ఫ్లాట్ ఫైల్ అయితే క్రెడెన్షియల్స్ ఏం అవసరం లేదు, ఫైల్ ఉంటే సరిపోతుంది. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. నెక్స్ట్ సార్ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ సర్వర్స్ నుంచి క్రెడెన్షియల్స్ కావాలి కదా సార్ మనకి డేటా లోడ్ చేయడానికి. అవును, వెబ్ నుంచి అవసరం లేదు సార్ మనకి, అంటే ఎనీ డేటా వెబ్ నుంచి అవసరం లేదు. సో ఫ్రీయా సార్ మనకి అది? ఫ్రీ అంటే దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంపెనీ, రైట్? కంపెనీ టు కంపెనీ ఇట్ విల్ వేరీ. కంపెనీ కొన్ని చోట్ల ఏమన్నా సెక్యూరిటీగా పెట్టారనుకోండి, దెన్ యూ నీడ్ టు యూ కెనాట్ యాక్సెస్ దట్ వన్. ఓకే, దేర్ మైట్ బి అనదర్ వే టు డూ ఇట్. ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని కన్వర్ట్ చేస్తారు అనమాట. కన్వర్ట్ చేసి ఫ్లాట్ ఫైల్స్ లో మీకు ఇస్తారు, దెన్ యూ లోడ్ దట్. ఓకే సార్, బేస్డ్ ఆన్ మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఉంటుంది. మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి కాదు, యూజర్స్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. ఓకే సార్. నెక్స్ట్, వెబ్ లో ఎవడు డేటా పెట్టుకోడు బాస్. ఫస్ట్ థింగ్, డేటా అనేది ఎప్పుడు డేటాబేసెస్ లో ఉంటాయి. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ సార్ డేటాబేస్ అంటే క్లారిటీ. కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. Collection of a data is a database. Collection of actually a collection of data means in terms of rows and column, we'll call it as table. Collection of tables is database. Okay, కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్. ఏంటండి? కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్, కంపెనీస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఒక ఆర్డర్ పెట్టారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, that is a data for them. It will go and sit in the database. మీరు పలానా టైంకి పలానా ప్రొడక్ట్ పలానా పర్సన్ పలానా అకౌంట్ నుంచి ఆర్డర్ పెట్టారు అంటే ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని వెళ్ళి సేవ్ అవుతాయి. ఎప్పుడైనా మీరు బట్టలు పెట్టారనుకోండి, నెక్స్ట్ టైం బట్టలు పెట్టేటప్పుడు ఇట్ విల్ రికమెండ్ ద సైజ్. అది ఎలా రికమెండ్ చేస్తుంది? దానికి బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటా ఉండబట్టే రికమెండ్ చేస్తుంది, లేకపోతే చేయలేదు కదా. ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ కి మీరు డబ్బులు ఇస్తారు బాస్ అనుకుందాం, వాడు టైంకి డబ్బులు ఇవ్వడు. ఎప్పుడో 3 months కి ఒక 10,000 ఇచ్చారు అనుకోండి, అప్పుడు ఒక 1000, అప్పుడు ఒక 500 ఒక సంవత్సరంలో తీర్చాడు. ఓకే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం డబ్బులు అడిగారు అనుకో, మీరు ఇస్తారా ఇవ్వరా? ఎస్, నో, నో, ఎస్, నో సార్. నో. వై? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? అంటే ఇన్ టైంలో ఇవ్వలేదు అనేసి. ఇన్ టైంలో ఇవ్వలేదు, అండ్ దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ దట్ పర్సన్. ఎస్ సార్. సేమ్ ఈ డేటా సెట్స్ కూడా మీ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని తీసుకొని రికమెండ్ చేస్తాయి. యు ఆర్ రికమెండింగ్, మీరెవరు మీ ఫ్రెండ్ కూడా చెప్తారు వాడికి డబ్బులు ఇవ్వద్రా అని. ఇన్ ద సేమ్ వే డేటాబేసెస్ లో ఈ డేటా అంతా సేవ్ అయితే ఏమవుతుందంటే, మీరు నెక్స్ట్ టైం బట్టలు కొనేటప్పుడు అది సైజ్ రికమెండ్ చేస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రీవియస్ పర్చేస్ వీఆర్ రికమెండింగ్ ఎల్ సైజ్. అది డేటా సేవ్ అయి ఉంటది. ఓకేనా? అండ్ దేర్ మైట్ బి సో మెనీ అదర్ థింగ్స్. ఓకే, ఓన్లీ డేటా సేవ్ అవటమే కాదు, దేర్ మైట్ బి సో మెనీ క్యాలిక్యులేషన్స్ విల్ హ్యాపన్. నేను సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను అంతే. ఈ డేటా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఎందుకు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఒక సేల్ జరిగింది, మీ కంపెనీలో సేల్స్ అయింది అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అందరూ డేటా మీద పడ్డారు. ప్రీవియస్ ఇయర్ సేల్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ప్రెడిక్టివ్ అనాలిసిస్ చేసి ఈ ఇయర్ ఎంత సేల్ జరిగిద్దో మనం చెప్పాలన్నమాట. అంటే మనం కాదు, దెర్ ఇస్ అ డేటా సైన్స్ టీమ్, దోస్ పీపుల్ విల్ టెల్. సో
గౌరీ అసలుకి మీరు అన్మ్యూట్ అసలు చేయొద్దు బాస్, డోంట్ అన్మ్యూట్. ఓకే, సో ఇలా దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్. ఓకే, సో మెనీ థింగ్స్ డేటా మీద బేస్ చేసుకుని మనం చాలా చేయొచ్చు. ఓకే, ఈవెన్ మనం రిపోర్టింగ్ చేసేది కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసమే. ఓకేనా, కెన్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్? ఎస్ సార్. గౌరీ బాబు నువ్వు అసలు అయితే అన్మ్యూట్ చేయొద్దు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డిస్టర్బెన్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఏమన్నా ఉంటే డోంట్ అన్మ్యూట్. ఫైన్. ఇప్పుడు మనం టేబుల్స్ లోడ్ చేసాం. ఇప్పుడు మన ప్రాసెస్ ఫ్లో ప్రకారం వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, రైట్? నాట్ బిల్డింగ్ ద విజువలైజేషన్స్, కరెక్ట్? ఎస్ సార్. we need to do the transformations. అది ఎలా చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకేనా, అది చేసే ముందు పవర్ బిఐలో 3 వ్యూస్ ఉన్నాయి. వ్యూస్ 3 ఉన్నాయి. ఏమేంటి అంటే ఒకటి రిపోర్ట్ వ్యూ, ఇంకోటి డేటా వ్యూ, ఇంకోటి మోడల్ వ్యూ. ఇలా 3 వ్యూస్ ఉన్నాయి. రిపోర్ట్ వ్యూ, డేటా వ్యూ, మోడల్ వ్యూ. ఇప్పుడు మీరు చూసేది రిపోర్ట్ వ్యూ. అంటే మీ రిపోర్ట్స్ అన్ని ఇక్కడ బిల్డ్ చేస్తారు కదా, దాన్ని వ్యూ చేసుకోవచ్చు మనం, అందుకని ఇది రిపోర్ట్ వ్యూ. ఈ డేటా అంతా లోడ్ చేస్తారు కదా, ఈ డేటాను వ్యూ చేసుకోవడానికి వీ హ్యావ్ ఎ డేటా వ్యూ. దిస్ ఇస్ డేటా వ్యూ. మీరు లోడ్ చేసిన డేటా మొత్తం ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు. దిస్ ఇస్ డేటా వ్యూ. మనం మోడలింగ్ చేస్తా అని చెప్పాం కదా, డేటా మోడలింగ్, అదంతా ఈ మోడలింగ్ వ్యూలో మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట. సో వీ హ్యావ్ 3 వ్యూస్. ఒకటి రిపోర్ట్ వ్యూ, మనం క్రియేట్ చేసిన డాష్ బోర్డ్ ని వ్యూ చేసుకోవచ్చు రిపోర్ట్ వ్యూలో. ఏ డేటా సెట్స్ యూస్ చేసాం, ఏ డేటా సెట్స్ లోడ్ చేసాం, వాటన్నిటిని వ్యూ చేయడానికి మనకి డేటా వ్యూ ఉంది. ఏదైనా ఒక టేబుల్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ టేబుల్ యొక్క డేటా కనబడిద్ది. ఇంకో టేబుల్ కావాలంటే ఇంకో టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ టేబుల్ కూడా లోడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మీరు చేసిన మోడలింగ్ పార్ట్ అంతా ఇక్కడ ఉండిద్ది, ఇక్కడ సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ మోడల్ వ్యూ. అలా మనకి 3 వ్యూస్ ఉన్నాయి. మోడల్ వ్యూ గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను, ఎలా చేస్తాం ఏంటి అనేది. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందల్లా ఒకటే, పవర్ బిఐలో 3 వ్యూస్ ఉన్నాయి. ఒకటి రిపోర్ట్ వ్యూ, ఇంకోటి డేటా వ్యూ, ఇంకోటి మోడల్ వ్యూ. క్లియర్? ఎస్ సార్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే డేటాని లోడ్ చేసేటప్పుడు గో హియర్, క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్, ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేయండి. కాంకాటినేషన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, కాంకాటినేషన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఆర్ ఐ విల్ సెలెక్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాంకాటినేషన్ ఐ విల్ సెలెక్ట్ షీట్ 1. ఓకే, షీట్ 1 సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. నేను ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేస్తానో ఇవన్నీ ఎనేబుల్ అయినాయి. ఎయిదర్ యూ కెన్ క్యాన్సిల్ ఇట్ ఆర్ యూ కెన్ లోడ్ ఇట్. ఇప్పుడు వరకు మనం చూసింది 2 మీన్స్ ఒకటే చూసాం, లోడ్. క్యాన్సిల్ కొడితే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, అంతే. క్యాన్సిల్ కొడితే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ అగైన్ యూ నీడ్ టు ఓపెన్ దిస్. ఓకేనా, ఓపెన్. Or I will do one thing, I will not load this table, I will go and load another table. Match sample kodutuna. Okay na, open kottana. ఒకటి సెలెక్ట్ చేశాను, 2 సెలెక్ట్ చేశాను, 3 సెలెక్ట్ చేశాను. ఓకే, 3 సెలెక్ట్ చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను 3 సెలెక్ట్ చేశాను, లోడ్ చూసాం, క్యాన్సిల్ చూసాం. వాట్ ఈస్ దిస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా? దీనికి మనకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కి లింక్ అయి ఉంది. ఓకేనా, దీనికి మన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కి లింక్ అయి ఉంది. ఓకేనా, ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా క్లిక్ చేస్తే, లోడ్ కనుక క్లిక్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ యూ టు ఫీల్డ్స్ ఏరియా. కరెక్ట్, మన డేటా అంతా ఫీల్డ్స్ ఏరియాలో కనబడుతుంది లోడ్ క్లిక్ చేస్తే. అదే కదా మనం ఇప్పుడు వరకు చూసింది. ఎస్ సార్. అదే ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద బ్యాక్ ఎండ్. ఈ బ్యాక్ ఎండ్ పేరే పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. ఈ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ లోనే మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని చేస్తాం.
ఈ బ్యాక్ ఎండ్ లోనే మనం ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని చేస్తాం. బ్యాక్ ఎండ్ యాజ్ ఆఫ్ నో యూ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ అ బ్యాక్ ఎండ్. ఇంకొక విండో ఉంది, దిస్ ఇస్ ఫ్రంట్ ఎండ్. దిస్ ఇస్ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫ్రంట్ ఎండ్, దిస్ ఇస్ బ్యాక్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ ని మనం మోడల్ అనాలి, బ్యాక్ ఎండ్ ని పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ అనాలి. ఫ్రంట్ ఎండ్ ని మోడల్ అనాలి, బ్యాక్ ఎండ్ ని పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ అనాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఉండే టేబుల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయా? ఇక్కడ ఉండే టేబుల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయా? చూడండి, కనపడట్లేదా? ఇక్కడ ఉండే టేబుల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయా? అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉండే టేబుల్స్ అన్ని ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఉన్నాయా? నో సార్. ఏవేవి లేవు? ఏవేవి లేవు అని అడిగాను నేను. స్టూడెంట్ డేటా 1, డేటా 2, డేటా 2, డేటా 3. స్టూడెంట్ డేటా 2, డేటా 3. స్టూడెంట్ డేటా లేదు. ఎస్, మనం ఏంటి అంటే లోడ్ చేయలేదు, ఇందాక ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసాం, ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా కొట్టాం. అంటే అది బ్యాక్ ఎండ్ లోనే ఉంది. ఇప్పుడు అది మళ్ళీ మనకు ఫ్రంట్ ఎండ్ లోకి రావాలి. కరెక్ట్? మనం మెయిన్ గా చేయాల్సింది ఇది అన్నమాట ప్రాసెస్. బ్యాక్ ఎండ్ లోకి ఎందుకు వెళ్ళామంటే టు డూ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఓకేనా? టు డూ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. మరి ఇందాక లోడ్ చేసిన ఫైల్స్ ని మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయలేదు కదండి, అవి బ్యాక్ ఎండ్ లోకి వెళ్ళాలి. బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉండేది పక్కా ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఉండేది పక్కా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉంటది. కానీ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉండేది ప్రతిదీ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఉండాలని రూల్ లేదు. ఓకే, క్లియర్? వితౌట్ బ్యాక్ ఎండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అనేది ఆపరేట్ అవ్వదు. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? ఆర్ యూ కన్ఫ్యూజింగ్? yes understand. సార్ బ్యాక్ ఎండ్ ఈస్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ సార్, ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏంటి సార్? మోడల్. ఓకే, ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ విండో క్లోజ్ చేసేస్తున్నా అనుకుందాం. ఈ విండో నేను క్లోజ్ చేసేస్తున్నా. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం? ఫ్రంట్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మోడల్, రైట్? యు ఆర్ ఇన్ మోడల్. మనం డేటా లోడ్ చేసేటప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా క్లిక్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ యూ టు ద పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. కరెక్ట్? ఎస్ సార్. అక్కడ కనుక మీరు ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా కనుక క్లిక్ చేయకుండా లోడ్ కనుక క్లిక్ చేస్తే వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద మోడల్. కరెక్ట్? ఎస్, ఇన్ ద సెన్స్ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఇన్ ద సెన్స్ ఫ్రంట్ ఎండ్, కరెక్ట్. ఎస్. మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి కూడా బ్యాక్ ఎండ్కి వెళ్ళొచ్చు. నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ లోడింగ్, not only from data loading point of view. Okay, from front end also we can go to the back end. ఇక్కడ మనకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అని కనబడుతుందా? కనిపిస్తుంది. ఇది క్లిక్ చేస్తే వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, సో సింపుల్. ఓకే, మనం బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి ఫ్రంట్ ఎండ్కి రావచ్చు, ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్కి కూడా వెళ్ళచ్చు. బట్ నేను ఇప్పుడు ఓన్లీ చూపించేది ఓన్లీ ఒకటే, ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్కి ఎలా రావాలో చూపిస్తున్నాను అంతే. బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి ఫ్రంట్ ఎండ్కి ఎలా వెళ్ళాలో చూపించట్లా. బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి ఫ్రంట్ ఎండ్కి వెళ్ళటం అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఉండే టేబుల్స్ కూడా ఇక్కడ కూడా చూపించాలి. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది రెండు. ఒకటి, డేటాని లోడ్ చేసేటప్పుడే ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా క్లిక్ చేసి ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. సెకండ్ వన్ వచ్చి మీరు ఒకవేళ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా క్లిక్ చేయకుండా లోడ్ కనుక క్లిక్ చేశారనుకోండి ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద మోడల్. కానీ అక్కడి నుంచి మీరు ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అండ్ యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. యూ డూ మోడిఫికేషన్స్ అగైన్ యూ నీడ్ టు గో బ్యాక్ టు ద మోడల్. ఆ గో బ్యాక్ టు ద మోడల్ అనేది ఆఫ్టర్ 6 days యూ విల్ కమ్ టు నో హౌ మనం ఎలా వెళ్తాం ఏంటి అనేది. ఆఫ్టర్ 6 days యూ విల్ కమ్ టు నో. నెక్స్ట్ 6 days మనం స్పెండ్ చేసేది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మీదే. ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది క్లియర్ గా అర్థమైందా? Clear, sir. For everyone, for everyone, Yes, is sir. it clear? I'm not talking with one person. For everyone, it is clear. Yes. Yes, sir. ఈ రోజు ఎక్కువైపోయిందా సబ్జెక్ట్? No, sir. No, right? No, sir. Right, okay.
ఇప్పుడు మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేయాలి. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వెన్ యూ నీడ్ టు డూ ద మోడిఫికేషన్, మనం ఎప్పుడైనా మోడిఫికేషన్ చేయాల్సి వస్తే అది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లోనే చేస్తాం. మోడిఫికేషన్స్ చేయాల్సి వస్తే డేటా మోడిఫికేషన్స్, నేను చెప్పాను కదా, రా డేటాని మోడిఫై చేయాల్సి వస్తే మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లోనే చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మనం నెక్స్ట్ 6-7 days మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లోనే స్పెండ్ చేస్తాం. ఓకేనా, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లోనే స్పెండ్ చేస్తాం. ఎవ్రీవన్ నో వాట్ ఈస్ డేటా టైప్? ఎవరికి తెలీదు డేటా టైప్ అంటే ఏంటి? I don't know, sir. Yeah, me also, I don't know. Me also don't know. ఇంకా ఎవరెవరికి తెలీదు? I also don't know. Sir, it's a kind of particular data, sir. Yeah, simple. Okay, it's a kind of data item which is allowed in that particular column. Okay, Yes. Which is allowed in that particular column. Okay na, అసలుకి డేటా టైప్ అనేది డిఫైన్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ తీసుకుందాం. హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎందుకు, ఎంప్లాయీ ఐడి తీసుకుందాం. ఓకే, ఎంప్లాయీ ఐడి తీసుకుందాం. ఓకేనా, ఎంప్లాయీ ఐడిలో ఇట్స్ అ మిక్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ నెంబర్స్, ఆర్ ఇట్స్ అ మిక్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ నెంబర్స్? మీరు ఎవరైనా చూసారా మీ ఐడీస్ ఏమన్నా మిక్స్డ్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ నెంబర్స్ ఆర్ ఓన్లీ నెంబర్స్? మిక్స్డ్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ నెంబర్స్. ఓకేనా, దాని డేటా టైప్ వచ్చి స్ట్రింగ్ ఉంటుంది. స్ట్రింగ్ ఇస్తేనే అది ఎలా అవుతుంది. ఓకేనా, ఆ పర్టికులర్ కాలంలోకి మీరు సేవ్ చేయాలంటే స్ట్రింగ్ ఇస్తేనే అది ఎలో చేస్తుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎలో. అలాగే మనం పర్టికులర్ కాలమ్స్ లోకి డేటాని సేవ్ చేసేటప్పుడు ఈ డేటా టైప్స్ అనేది మ్యాండేటరీ అన్నమాట, చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా వీఆర్ పాసింగ్ ఇన్ టు ఏ కాలం అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా వీఆర్ పాసింగ్ ఇన్ టు ఏ కాలం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఈ ఇండియా, ఈ యుఎస్ఏ ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూసారా, ఇవన్నీ ఏంటి? Names, country. ఆల్ఫాబెట్స్, రైట్? ఆల్ఫాబెట్స్, కరెక్ట్. ABCD ఆల్ఫాబెట్స్, రైట్? దీన్ని మనం ఇన్ జనరల్ ఏమంటాం? టెక్స్ట్ అంటాం, టెక్స్ట్ డేటా, కరెక్ట్. అండ్ ఈ 1000, 10,000, 50,000, 80,000 ఇలా ఉన్నాయి చూసారా, వీటన్నిటిని ఏమంటాం? న్యూమరికల్ డేటా, కరెక్ట్. న్యూమరికల్ డేటా అండ్ టెక్స్ట్ డేటా. సో ఆ పర్టికులర్ కాలంలోకి అవి ఎలా అవ్వాలి అంటే డేటా టైప్ అనేది ఇంపార్టెంట్. డేటా టైప్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇండియా ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూసారా, ఇవన్నీ ఇందులోకి ఎలా అవుతున్నాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డేటా టైప్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డేటా టైప్. ఓకే, ఇన్ జనరల్లీ డేటాబేసెస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ డేటా టైప్స్ పెట్టి అసైన్ చేసి ఆ కాలమ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తారు. దాని తర్వాత డేటాని ఎంటర్ చేస్తారు. మనకి పవర్ బిఐలో అలా ఉండదు, మనం డైరెక్ట్ గా మనం డేటాని ఫెచ్ చేసుకుంటాం కదా. సో పవర్ బిఐ ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్ గా డేటా టైప్స్ ని అసైన్ చేసేస్తుంది. ప్రతి కాలమ్ కి ఆటోమేటిక్ గా డేటా టైప్స్ ని అసైన్ చేస్తుంది. క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇండియా, జర్మనీ ఇలా ఉంది కదా, ఇది పవర్ బిఐ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా డేటా అంతా చెక్ చేసి, అరే ఇది టెక్స్ట్ డేటా రా బాబు అందుకని ABC పెట్టు, ఈ డేటా అంతా చెక్ చేస్తుంది, ఇదంతా న్యూమరికల్ డేటా రా బాబు అందుకని 1 2 3 పెట్టు, ఇదంతా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా సెట్, సో టెక్స్ట్ పెట్టరా, ఇది టెక్స్ట్ పెట్టరా. సో ఇక్కడికి వెళ్ళామనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నెంబర్స్ 1 2 3 పెట్టు, ఇది పర్సంటేజ్ పెట్టు. ఎందుకు అన్మ్యూట్ చేస్తారు? ఓకే, మన డేటాకి సంబంధించి మీన్స్ డేటా ఎలా అయితే ఉంటుందో దాని మీద బేస్ చేసుకొని మన పవర్ బిఐ అనేది డేటా టైప్ ని అసైన్ చేసేస్తుంది. క్లియర్? సార్ ఇట్స్ మాన్యువల్ సార్, అది మాన్యువల్ కదా, ఆటోమేటిక్. అదే చెప్తున్నాను నేను. పవర్ బిఐ అనేది ఆటోమేటిక్ గా మనకి డేటా టైప్స్ ని పిక్ చేసేస్తుంది. ఓకే, యువర్ డేటా. ఇప్పుడు ఇక్కడ పర్సంటేజ్ డేటా ఉంది కదా, సో అందుకనే పర్సంటేజ్ ని పిక్ చేసింది. ఇక్కడ న్యూమరికల్ డేటా ఉంది కదా, అందుకనే న్యూమరికల్ డేటా టైప్ ని పిక్ చేసింది.
సో అలా పిక్ చేస్తుంది అనమాట డేటా టైప్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఈ ఇన్ డేటా కేస్ అది రాంగ్ పిక్ చేస్తే సార్? ఎస్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు దట్ పాయింట్. ఓకే, ఈ రోజు నుంచి మీరు దేనికి ఎగ్జైట్ అవ్వద్దు నెక్స్ట్ 7 days. ఓకేనా, ప్రతిదీ టాపిక్ క్లియర్ గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను. నెక్స్ట్ 7 days దేనికి ఎగ్జైట్ అవ్వద్దు. నేను చెప్పిన వాటిల్లోనే క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ట్రై చేయండి. ముందు టాపిక్స్ కవర్ అయ్యేదానికి క్వశ్చన్స్ అడగద్దు. ఓకే, అడిగినా కానీ ఐ విల్ టెల్ దట్ యూ విల్ కమ్ టు నో అని చెప్పేసి నేను స్టాప్ చేస్తాను. ఓకే, బట్ ట్రై టు ఆస్క్ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ యూ డజంట్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకేనా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జంపింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఈ టాపిక్ లోనే మీకు అర్థం కాకపోతే అడగండి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఇండియా అనేది ఉంది కదా, ఈ డేటా టైప్ ఏబిసి ఉంది. ఒకవేళ ఈ డేటా టైప్ ఏబిసి కాకుండా 1 2 3 ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఏబిసి మీద క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. విల్ గెట్ ద లిస్ట్. దీస్ మెనీ డేటా టైప్స్ ఆర్ దేర్. 1.2 is a decimal. Okay, we will be not using this fixed decimal number. 1 2 3 is a whole number, percentage, date time and duration, and this is a text and this is a boolean, true or false. ఇలా మనకి డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. మనం మెయిన్ గా యూస్ చేసేది 1.2 డెసిమల్, పర్సంటేజ్, హోల్ నెంబర్, టెక్స్ట్, డేట్ అండ్ టైమ్ అండ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇవి మనం యూస్ చేసేది రియల్ టైంలో. ఓకేనా, ఇవి మనం ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం అనమాట. అండ్ ఈవెన్ పవర్ బిఐ కూడా ఆటోమేటిక్ గా పిక్ చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా. 99% ఆఫ్ ద టైం మనం దీని మీద వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ మీరేం చేయాలంటే మీ ఐ ఒకసారి పెట్టాలి దాని మీద. డేటా టైప్స్ అన్ని కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. డేటా టైప్స్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని మనం చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇది ఏబిసి కరెక్టా? టెక్స్ట్ డేటానే కదా, ఏబిసి ఉండొచ్చు. న్యూమరికల్ డేటా 1 2 3 ఉండొచ్చు. ఓకేనా, ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది టెక్స్ట్ డేటా కదా, ఈ ఏబిసి ప్లేస్ లో న్యూమరికల్ పెడితే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్. దట్ మీన్స్ ఈ కంట్రీ అనే కాలంలో యూ కెనాట్ ఎంటర్ టెక్స్ట్ డేటా, యూ షుడ్ ఎంటర్ ఓన్లీ న్యూమరికల్ డేటా. అంత పవర్ఫుల్ అన్నమాట డేటా టైప్ అనేది రాంగ్ అయితే ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్స్. క్లియర్? మన ఏ డేటా అయితే వస్తుందో ఆ డేటా మీద బేస్ చేసుకుని పవర్ బిఐ అనేది ఆటోమేటిక్ గా డేటా టైప్ ని క్రియేట్ చేయడం చేస్తుంది అనమాట. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో మనం డేటా టైప్స్ ని చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే డేటా టైప్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇప్పుడు మీరు క్లిక్ చేసిన 4th కాలం అది ఏ డేటా టైప్ అండి? టెక్స్ట్. మరి న్యూమరికల్ కనుక ఉంది కదండి. న్యూమరికల్ ఉంది, టెక్స్ట్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ అ టెక్స్ట్. ఎప్పుడైనా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, న్యూమరికల్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏ టెక్స్ట్. Is it throwing any error? No. Is it throwing any error? But No, sir. text cannot be converted into numerical. ఎంటైర్ నేషన్ లో 2 type of డేటాసే ఉంటాయి మనకి. ఒకటి వచ్చి టెక్స్ట్, ఇంకోటి న్యూమరికల్. చాలా సింపుల్ అంతే. ఒకటి టెక్స్ట్, ఇంకోటి న్యూమరికల్. క్లియర్? టెక్స్ట్ కెనాట్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ న్యూమరికల్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ టెక్స్ట్. ఇప్పుడు ఈ 10,000 అనేది టెక్స్ట్ అన్నమాట, ఇట్స్ నాట్ ఏ నెంబర్. క్లియర్? నో, ఎస్ నో, ఎనీథింగ్? క్లియర్ నరేంద్ర. సో మనం జస్ట్ డేటాని వ్యూ చేసుకోవడమే అంతే మన పని. ఆటోమేటిక్ గా డేటా టైప్స్ వస్తే వ్యూ చేసుకోవడమే అంతే. ఓకేనా? అలా నెంబర్స్ ని టెక్స్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు మోడలింగ్ చేసినప్పుడు ఏమి ఎర్రర్స్ రావండి? You will see that one in future. Okay. Okay. Narendra garu, yes. Numericals lo decimals unte 1.2. ఇక్కడ ఉంది కదా అప్పుడు ఆల్రెడీ. ఎర్రర్ ఏమన్నా చూపిస్తుందా? ఏం ఎర్రర్ చూపించదు. ఎందుకు చూపిస్తుంది? వై ఇట్ విల్ షో ఎర్రర్? నాకు అర్థం కాలేదు.
అంటే మీ క్వశ్చన్ 10,000 ఉంది కదా, ఓకే 10,000 ఉంది కదా, సో ఇప్పుడు 10,000 పాయింట్ సంథింగ్ ఇది ఉంది 1.2 ఉంది, ఆటోమేటిక్ గా 1.2 పిక్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఏంది దీన్ని ఏబీసీగా కన్వర్ట్ చేయమంటున్నారు అంతేనా? అవునా? వాట్ హ్యాపెండ్? ఓకే ఓకే ఓకే. Numbers can be converted into text. Text cannot be converted into number. ఇది ఒక్కటి గ్రౌండ్ రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ మన దగ్గర ఉండే డేటా టైప్స్ చాలా తక్కువ. మీరు వెళ్ళి లాంగ్వేజెస్ లో చూస్తే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి. స్ట్రింగ్ అంటాడు, ఇంటీజర్ అంటాడు, లాంగ్ అంటాడు, ఫ్లోట్ అంటాడు, చాలా ఉంటాయి. బట్ హియర్ నథింగ్ ఇస్ దేర్, ఓన్లీ డెసిమల్, నెంబర్, టెక్స్ట్, డేట్ అండ్ టైం, డేట్ అండ్ టైం, ఇవే మనం యూస్ చేసేది ఎక్కువ. Clear? Any questions? Any questions? Sir, I don't understand data. What data types is nothing but once more. Data types is nothing but అంటే ఏంటనేది ఒకసారి చెప్తారా క్లారిటీగా? అంటే ఏం లేదు బాస్, ఒక కాలం లోకి నువ్వు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటాని ఎంటర్ చేస్తున్నావో దాని మీద బేస్ చేసుకొని నీ డేటా టైప్ ని అసైన్ చేసుకోవాలి అంతే. ఒకవేళ నువ్వు టెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ డేటాని ఎంటర్ చేస్తున్నావు అనుకో నీ కాలంలోకి, నీ డేటా టైప్ వచ్చి టెక్స్ట్ ఉండాలి. ఒకవేళ న్యూమరికల్ ఎంటర్ చేస్తున్నావు అంటే నీ డేటా టైప్ వచ్చి నెంబర్ ఉండాలి. ఒకవేళ డేట్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నావు అనుకో నీ కాలంలో, దెన్ యూ నీడ్ టు కీప్ డేట్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అది కూడా నువ్వు అసైన్ చేయవు, ఆటోమేటిక్ గా పవర్ బి అనేది అసైన్ చేసేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ డేటా సెట్స్ లోడ్ చేశాను కదా, నేను ఎక్కడైనా నేను వచ్చి అసైన్ చేశాను ఇప్పటి వరకు? నేను ఎక్కడ అసైన్ చేయాల, ఆటోమేటిక్ గా డేటా టైప్స్ అవే అసైన్ చేసుకున్నాయి. మనం ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ వ్యూ చేస్తాం అన్నమాట, అంతే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. జస్ట్ మనం వ్యూ చేస్తాం, అక్కడికి వచ్చి ఓకే ఇవన్నీ కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేదా, డేటా టైప్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా అసైన్ చేసిందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటాం అంతే. క్లియర్? ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటాని మీరు అందులోకి పాస్ చేస్తున్నారో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ ని మనం ఎంటర్ చేయాలి. అలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ ని మనం ఎంటర్ చేయకుండా ఉంటే ఇలా ఎర్రర్స్ త్రో చేస్తాయి. ఇప్పుడు మీరు డేటా ఏ కైండ్ ఆఫ్ డేటాని ఎంటర్ చేద్దాం అనుకున్నారు కంట్రీలోకి? టెక్స్ట్ డేటాని ఎంటర్ చేద్దాం అనుకున్నారు, కరెక్ట్? కానీ మీరు ఇచ్చిన డేటా టైప్ ఏంది? 1 2 3. ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. 1 2 3 అనేది యాక్సెప్ట్ చేయదన్నమాట ఈ టెక్స్ట్ డేటాని ఎంటర్ చేయడానికి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్స్. క్లియర్? మనం ఎక్కడ ఏమీ ఎంటర్ చేయట్లేదు, బట్ ఇన్ జనరల్లీ నేను చెప్తున్నాను, ఉండే ఆల్రెడీ డేటా సెట్స్ ని మనం కనుక డేటా టైప్స్ చేంజ్ చేస్తే కొన్నిసార్లు ఎర్రర్స్ కూడా త్రో చేస్తాయి. ఆ సినారియోనే మనం చూసాం ఇప్పుడు. క్లియర్? అండర్స్టూడ్? సార్ ఒక చిన్న డౌట్. యా, గో ఆన్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ ముంబై మీరెవరు? శాంతి బాబా మీరే? నేనే సార్ మాట్లాడు. ఓకే, గో ఆన్. ఈ ముంబై సేల్స్ ఇప్పుడు 10,000 ఉండింది కదా, అది 5,000 ఉండాలి. అది మనం చేంజ్ చేయాలంటే చేంజ్ చేయొచ్చా? ఏంటండి? ఈ ముంబైకి సంబంధించిన సేల్స్ లో 10,000 ఉండింది, అది 5,000 అనుకోండి సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్. నేను చేంజ్ చేయాలనుకుంటే చేంజ్ చేయొచ్చా దాన్ని? No, you park your question. Still we have not covered that one. Okay, I'm winding up the session for today. Any questions? Go on with the question. కంట్రీలో యాక్చువల్ గా ఏబిసి ఉండాల్సింది 1 2 3 పెట్టింటే ఎర్రర్ వచ్చింది కదా. అవును. మనం బై మిస్టేక్ అట్లా ఏదైనా తీసుకొని ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ మళ్ళీ దాన్ని సేమ్ ఫార్మాట్ లోకి, సేమ్ డేటా టైప్ లోకి తీసుకురావాలంటే మనకు ఆ డేటా టైప్ ఏదో తెలియకపోతే అన్ని చెక్ చేసుకోవాలా? డేటా టైప్ ఏదో తెలియకపోతే అన్ని చెక్ చేయాలా? అంటే అన్ని చెక్ చేయాలంటే ఆ కాలం కదా చెక్ చేయాలి. ఆ కాలంలోనే ఇప్పుడు మీరు ఒక్కొక్కసారి 1 2 3 మీద క్లిక్ చేయరా? ఓకే, ఆ లిస్ట్ లో ఉన్నవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలా? ఓ ఇది అంటున్నారా? ఓకే, నో నాట్ రిక్వైర్డ్. ఎప్పుడైనా సరే ఏబిసిలోకి అన్ని డేటా సెట్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, నెంబర్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, ఈవెన్ టెక్స్ట్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో యూ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఏబిసి అండ్ చెక్ ఇట్.
Otherwise, there is another process also. In future, you will come to know that. Okay, sure. ఇంకొక ఈజీ ప్రాసెస్ కూడా ఉంది. యూ విల్ కమ్ టు నో ఇన్ ఫ్యూచర్. నెక్స్ట్, అది ఆటోమేటిక్ ఇస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ మనం ఎందుకు చెక్ చేయాలి? అది కరెక్ట్ అని ఇస్తుంది కదా ప్రతిసారి, లేదురా? అది ఇస్తుందో లేదో చెక్ చేయాలి. యూజర్ విల్ బిలీవ్ యూ, నాట్ ద టూల్. పవర్ బిఐ టూల్ ని యూజర్ బిలీవ్ చేయడు. యూజర్ విల్ నాట్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ టు పవర్ బిఐ, హీ విల్ ఆస్క్ టు యూ. మీరు ఏదైతే సబ్మిట్ చేస్తున్నారో దాని మీద 100% కాన్ఫిడెంట్ గా మీరు ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ నీడ్ టు చెక్ ఇట్. మీకు ఎలా ఎప్పుడైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అలాగా మీరు చేసిన వర్క్ లాగా? కొన్ని లక్షల సార్లు వస్తుంది. ఆటోమేటిక్ అదే ఇచ్చిందా కాగానే? ఆటోమేటిక్ గా అదే ఇస్తుంది. కొన్ని లక్షల సార్లు మనం చేంజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. కొన్నిసార్లు నెంబర్స్ ని ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అ టెక్స్ట్. ఎందుకు అనేది మీకు అర్థమైంది ఫ్యూచర్ లో. ఓకే, ఈ టెక్స్ట్ అనేది అది ఇవ్వదు, అది నెంబరే ఇస్తుంది. సో ఐ విల్ కమ్ హియర్ అండ్ ఐ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు టెక్స్ట్. Sir, numbers can be converted into text, but why text cannot be converted into numbers? It cannot be converted into numbers. అదే గ్రౌండ్ రూల్. సో అంటే అర్థం కాలేదు. ఈ 10,000 అనేది ఇప్పుడు నాట్ నెంబర్ బాస్, ఇట్స్ ఎ టెక్స్ట్. యు ఆర్ థింకింగ్ ఇట్స్ అ నెంబర్, ఇట్స్ నాట్ ఎ నెంబర్, ఇట్స్ అ టెక్స్ట్. అలాగే ఇండియా కెనాట్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎ నెంబర్. ఇండియాని నెంబర్ లా చేయలేం మనం. Yeah, we cannot do so. నెక్స్ట్, any other questions or can I wind up the session for today? No sir, thank you. Sir, one question ఉంది లాస్ట్. అడగండి. అలాంగ్ విత్ పవర్ బి తో పాటు యాక్చువల్ గా నేను వర్కింగ్ యాక్చువల్ గా, సో మా దాంట్లో ఆల్ట్రిక్స్ అనేది క్రాస్ ట్రైన్ చేస్తున్నారు. సో అలాంగ్ విత్ ఆల్ట్రిక్స్, వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టూల్ యూ సజెస్ట్? Along with Ultrix, you need to go with Tableau. Okay. Okay. So how about the Power BI, sir? First, I mean, I heard that first Power BI నేర్చుకుంటే best, and after that you go for the Tableau, like that. I heard the suggestion, so I thought to take advice from you as well. మీరు ఏం అడిగారంటే Ultrix తో కాంబినేషన్ ఏంటి అని అడిగారు. కరెక్ట్? Correct. సెకండ్ క్వశ్చన్ విల్ డిఫర్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Yeah. ఓకే. Yeah. నేను ఇప్పుడు ఏ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పాను? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పాను. Right. ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ కి వస్తున్నాను, వినండి. Always learning is good for anyone. Okay. If you learn Power BI, if you learn Tableau, okay, or if you learn Ultrix, okay, if you learn ClickSense, okay, మనకి రెజ్యూమ్ అనేది షార్ట్ లిస్ట్ అవడానికి చాలా తొందరగా ఛాన్సెస్ రావడానికి, మీన్స్ షార్ట్ లిస్ట్ తొందరగా అవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ పెంచుతాయి అన్నమాట. బికాస్ ఇఫ్ యూ వర్క్ ఆన్ మల్టిపుల్ టూల్స్ కాబట్టి. Okay. సో ఎవ్రీ డే ఇస్ అ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. నేర్చుకోవడం అనేది తప్పు కాదు. ఓకే, మీరు పవర్ బిఐ నేర్చుకోవచ్చు, టాబ్లూ నేర్చుకోవచ్చు. బోత్ ఆర్ రిపోర్టింగ్ టూల్స్. అండ్ రెండు పెట్టుకుంటే రెజ్యూమ్ లో ఛాన్సెస్ అనేది ఎక్కువ అవుతాయి. క్లియర్? Okay. Thanks. Next. Any other questions or can I wind up this session for today? No sir, thank you. One question, sir. How many Power BI developers need for one organization, sir? Like how many Power BI developers need for one organization? ఎలా చెప్పాలి నేను ఇది? డిఫెన్స్. ఎవ్వరు మీరు ఫీల్ అవ్వద్దు, ఓకేనా? నేను ఇది అసలుకి నార్మల్ గానే ఫీల్ అవ్వద్దు. ఓకే, నేను ఇన్ జనరల్ గా చెప్తున్నా, ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ ఇంట్లో జనాభా ఒక్కొక్కలాగా ఉండిద్ది. కరెక్ట్? ఒక దగ్గర 4 ఉంటారు, ఒక దగ్గర 2 ఉంటారు, ఒక దగ్గర 3 ఉంటారు, ఒక దగ్గర 10 ఉంటారు, ఒక దగ్గర 20 మంది ఉంటారు, ఒక దగ్గర 40 మంది ఉంటారు. అంటే ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క జనాభా ఉండేది ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీలో. కరెక్ట్? ఎస్, నో? Yes sir. ఇన్ ద సేమ్ వే దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆర్గనైజేషన్. వాడికి ఎన్ని ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయో మనకి ఎలా తెలుస్తుంది?
Yes, sir. Because it depends upon employees and a big organization. ఇప్పుడు నేను ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఆల్మోస్ట్ నా కంపెనీ ఎంప్లాయీస్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ 4.5 lakh పీపుల్. నేను వర్క్ చేసే కంపెనీలో 4.5 lakh మంది ఉన్నారు. అందులో అట్లీస్ట్ యూ టేక్ 10% మైట్ వర్క్ ఆన్ పవర్ బి. ఐ డోంట్ నో. 4 lakhs లో 10% 40,000. 4,000. 10% వచ్చి 40,000 కదా. 40. So I don't know. That depends on the opening, that depends on the projects. ఓకే, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలాగా ఫ్యామిలీని జనరేట్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఒకరు 10 members ని జనరేట్ చేసుకుంటారు, ఒక 20 members ని జనరేట్ చేసుకుంటారు, కొంతమంది నాకు వద్దు అనుకుని ఒక్కరినే జనరేట్ చేసుకుంటారు. కరెక్ట్. అలాగే ఇది కూడా అంతే. అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఓపెనింగ్స్. క్లియర్? అసలు ఇన్ని రోజులు నేను ఎప్పుడు ఇలాగ ఆన్సర్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ సార్ మీరు చెప్పింది ఒకసారి రికాప్ చేసి షార్ట్ ఒకసారి. మైట్ బి టుమారో చేద్దాం, ఈ రోజు లేట్ అయిపోయింది బాగా. ఓకే సార్, వన్ క్వశ్చన్ సార్. మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను అడిగాడు, పవర్ బిఐ జాయిన్ అవ్వాలంటే ఎస్క్యూఎల్ కంపల్సరీ మనకు వచ్చి ఉండాలనేసి. అవసరం లేదు. ఎస్క్యూఎల్ మీద ఏం నాలెడ్జ్ లేకుండా జాయిన్ అవ్వచ్చు సార్? ఎస్క్యూఎల్ కానీ ఎనీ అదర్ కోర్స్, ఏ కోర్స్ మీద మనకు నాలెడ్జ్ లేకుండానే పవర్ బిఐ చేయొచ్చు? అవును. మీరు డెమోలో ఉన్నారా లేరా? లేదు సార్, ఫస్ట్ డే లేను, సెకండ్ డే నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాను. మరి డెమో విన్నారా కనీసం ఫస్ట్ డే? లేదు సార్. వెళ్ళి ఈ రోజు వినండి, మీకు క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు కూడా నేను చెప్తున్నాను, అవసరం లేదు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్స్. Okay, then see you all. Bye. Good night. Yes, sir. Good night, sir. Thank you. Sir, one more question, sir. Go on. Actually, one of my friend is working on Power BI. Okay. So he said that nowadays we are not getting calls on Power BI. Is that fact? No. నేను వేరే వాళ్ళ గురించి చెప్పను, నా గురించే నేను చెప్పుకుంటాను. నా రెజ్యూమ్ కూడా ప్రొఫైల్ మార్కెట్ ప్లేస్ లో ఉంది. నిన్న కూడా ఇదే చెప్పాను మీకే కదా చెప్పింది నిన్న. ఈ రోజు ఆల్మోస్ట్ ఈ రోజు 3 calls వచ్చాయి నాకు. It's all depend on resume building, right? It's correct. Resume building and ఇంకోటి వచ్చి ప్రొఫైల్ అప్డేట్ చేసుకోవటం. ఒక 100% ప్రొఫైల్ అప్డేట్ చేయడం ఆన్ ఎ రెగ్యులర్ బేసిస్. మళ్ళీ రెజ్యూమ్ ని మాడిఫై చేస్తూ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ అప్డేట్ చేసుకుంటా ఉంటే మీ ప్రొఫైల్ అనేది పైన ఉంటది అనమాట, షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వడానికి. ఓకే, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ 7 కల్లా మీరు అప్డేట్ చేస్తారనుకోండి, ఓకే 7 or 8 కల్లా, మార్నింగ్ 10 కి వాళ్ళు ఓపెన్ చేసేసరికి మీ ప్రొఫైల్ పైన ఉంటది. ఇట్ విల్ బి లైక్ దట్. ఓకే. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ప్లస్ ఈవెన్ దో నాలెడ్జ్ అనేది కూడా ఉండాలి. నాది ఎక్కడో 10,000 నా ప్రొఫైల్ నెంబర్ అనుకుందాం, మీది నెంబర్ 1 అనుకుందాం. ఓకే, నాలెడ్జ్ కూడా ఉంటేనే కాల్ వస్తుంది. అంటే ఆ కాల్ ని మనం సక్సెస్ చేయాలి అంటే, మీన్స్ జాబ్ షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వాలి, జాబ్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే నాలెడ్జ్ కూడా వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అదే విధంగా మీకు ఉండే నాలెడ్జ్ ని చూపించుకోవడం కూడా వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఎక్కువ చూపించుకోగలిగిన వాడే జాబ్ ఈజీగా వస్తుంది. ఓకే. ఓకే, ఇట్ ఈస్ చీపెస్ట్ టూల్ అంటే పవర్ బిఐ అనేది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా అంటే నేను ప్రీవియస్ మీ డెమోస్ విన్నా నేను. ఓకే. సో చాలా మంది అడిగారు కదా క్వశ్చన్స్. సో మీరు చెప్పారు అంటే ఇది మార్కెట్ లో తక్కువ రేట్, సో ఇది ఉంది కాబట్టి ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ టేకింగ్ దిస్ పవర్ బిఐ. సో వీ హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ అని చెప్పారు కదా. అంటే ఎందుకు టాబ్లూ అండ్ ఇది కూడా ఉంది కదా రేస్ లో? Tableau is costlier than Power BI. And one more thing you need to understand, ఎవరు అది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా చూడాలి. Microsoft is providing Tableau. Microsoft is providing Power BI, not Tableau. Okay, so Microsoft already మనం లింక్ అయి ఉంటాం.
like we will connect for Excel, we'll connect for Word, we will connect for PowerPoint, we'll connect for Outlook, MS Teams. Microsoft లేనిదే 99.99% ఆర్గనైజేషన్, 100% ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ విల్ బి నాట్ దేర్. ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఉండదు, ప్రతి ఒక్కరు మైక్రోసాఫ్ట్కి వెళ్ళి అవన్నీ తెచ్చుకోవాల్సిందే. అలాగే ఇది కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. సో ఈజీ కనెక్షన్ అన్నమాట, ఈజీగా మనం మాట్లాడచ్చు, ఈజీగా ఇట్స్ ఈజీ టు గో ఆన్. అందుకనే దట్ ఈస్ వన్ మోర్ రీజన్. అండ్ ఇంకోటి వచ్చి కాస్ట్ వైజ్ కూడా కొంచెం చాలా తక్కువే ఉంది. ఎస్ అన్న, అదే నా క్వశ్చన్. ఓకే, ఈరోజు వదిలిపెట్టరా నన్ను? లేదా, థ్యాంక్ యూ నో ప్రాబ్లం. ఓకే, గో ఆన్. బ్యాక్ అండ్ ఫ్రంట్ అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏంది? బ్యాక్ అండ్ ఫ్రంట్ అండ్. బ్యాక్ ఎండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్? ఏ బ్యాక్ ఎండ్, ఏ ఫ్రంట్ ఎండ్? is Power BI backend and front end. ఇదే పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ మోడల్. ఓకే, మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. ఒక 3-4 days తర్వాత మళ్ళీ అదే అడగండి, అప్పుడు చెప్తా. ఓకే సార్. ఓకే దెన్, బాయ్. బాయ్ సార్.